Okay? Davao Christian High School, no bag challenge. Pedestal. Okay. Case ng beer, paper bag, vase. Hoy! Ano yun? Okay. Kinuha yung sa kapatid niya, sa tatay niya. Hoy, wala na to. Trabaho tatay niya. Upuan, duyan, dog cage. Okay, what's that? Rice cooker. Isa ako ng dog food. Tom Sawyer yan. Okay, basket. Isa orokan. Baleta. Grocery cart kinuha pa sa Robinson. Okay, dog carrier. Oh my God. Hoy, may brick ba yung part? Nakita ko, pati ng ate mo, ganong kalaki. Oh, mini ref. Oh my God. Okay, toaster. Nice. Oh, ayan. Happy No Bag Day. Yan. Ask lang natin sa mga student and teacher po. Yan. Anong development, bakit tayo nagno-no bag challenge? Di ba? Yan. Lahat ng bagay merong dahilan yan. Bakit nagno-no bag challenge? Yan. Maybe ginagamit yung intelligence ng mga bata for their creativity. Yan. Yan lang ang guess ko. Pero ano ho ba talaga ang dahilan? Okay, that's it. Maraming salamat po. Peace and one love. And what's up, guys? Good morning, good afternoon, and good evening. Yan. Shoutout time po tayo. Okay, first, shoutout po tayo kay Rian Brent Escalane. Yan. Kamusta na? Yan, Santa Maria. Ayan, di ko alam kung saan. Yan, Naga Santa Maria pala. Yan, Rian ng Naga Santa Maria. Next, kay Uwa Paharoha. Okay. Di ko alam kung balibaliktad daw eh. Uwa Paharoha. Yan, ng Northern Samar. Yan, Uwa. Yan, shoutout sa'yo. And next, kay Jen Marote. And of course, dun sa pamangkin niya si Jobert Marote Sarino Jr. Yung Smurf dun sa nakaraan na video ko. Yan. And next po, kay Drake Shanti. Yan, from Bataan. Yan. What's up, Drake? And last one po, kay James Lapining. Yan. Shoutout sa'yo, James Lapining. So that's it, guys. Maraming salamat po. Peace and one love.